Hi everyone, this is Saida Sumaya Zaman from Maso Language Center and our topic is conjunction today. Firstly, we are going to look at where to use conjunction and what is conjunction. So, conjunctions are words that are used to join a sentence, word or phrases. সো কনজাংশন মেইনলি হচ্ছে কিছু ওয়ার্ড যেগুলি আমরা কোনো সেন্টেন্স কোনো শব্দ অথবা কোনো ফ্রেসেস যোগ করার জন্য ইউজ করে থাকি সো আমরা এখন কিছু এক্সাম্পল দেখব ইউজিং কনজাংশন ইন সেন্টেন্স রাজু লাভস টু প্লে ক্রিকেট বাট হিজ ব্রাদার লাভস ফুটবল এখানে রাজু লাভস টু প্লে ক্রিকেট অ্যান্ড হিজ ব্রাদার লাভস ফুটবল এই দুটো সব সেন্টেন্সকে জোড়া লাগিয়েছে হচ্ছে বাট দেন ইউজিং কনজাংশন কানেক্টিং ওয়ার্ডস কি করে দুটো ওয়ার্ডকে কানেক্ট করে আমরা সেটা এখন এক্সাম্পল দেখব ইন হিজ ব্যাগ হি ইজ পুটিং হিজ বুকস অ্যান্ড পেন্সিল বই এবং পেন্সিলস সো বইগুলো এবং পেন্সিলগুলোকে অ্যাড করার জন্য আমরা এখানে অ্যান্ড ইউজ করেছি সো দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড ইজ কনজাংশন হিয়ার ইউজিং কনজাংশন কানেক্টিং ফ্রেজেস কিছু ফ্রেজ কানেক্ট করার জন্য হচ্ছে আমরা কনজাংশন ইউজ করে থাকি যেমন মাই মাদার টোল্ড মি টু ব্রিং ভেজিটেবল সানফ্লাওয়ার অয়েল অর অলিভ অয়েল সানফ্লাওয়ার অয়েল অ্যান্ড অলিভ অয়েল এই দুইটাকে আমরা যোগ করেছি হচ্ছে অর দিয়ে সো আমরা দেখলাম যে সেন্টেন্স ওয়ার্ড আর ফ্রেজেস কি করে একটা শব্দ দিয়ে জোড়া লাগানো যায় আর যেই শব্দ দিয়ে জোড়া লাগানো হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে কনজাংশন টাইপস অফ কনজাংশন দেখব দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ কনজাংশন আমরা কনজাংশনকে ইজিলি মনে রাখার জন্য একটা টেকনিক ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে উই ক্যান মেমোরাইজ কনজাংশন উইথ অ্যাক্রোনিম ফ্যান বয়েজ যদি আমরা মনে রাখি তাহলে ফ্যান বয়েজের এক একটা কনজাংশনকে মিন করে যেমন আমরা যদি দেখি এফ ফর A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. এছাড়াও ফরকে আমরা অন্যভাবেও মিন করতে পারি সেটা হচ্ছে বিকজ ফরের অল্টারনেটিভ হচ্ছে বিকজ অ্যান্ডের অল্টারনেটিভ আমরা ইউজ করতে পারি ইন অ্যাডিশন নরের অল্টারনেটিভ হতে পারে অ্যাম নট নিদার বাটের অল্টারনেটিভ হতে পারে অপোজিট অর ডিফারেন্স অরের অপোজিট হতে পারে চয়েস অর অপিনিয়ন ইয়েটের অপোজিট হতে পারে বাট সো এর অল্টারনেটিভ হতে পারে consequences results so these are the type of conjunction and we have also seen the alternate of these conjunctions okay moving to the next slide we will see examples of conjunction so আমরা তখন for and nor but or so দেখেছি এগুলি দিয়ে আমরা কিছু সেন্টেন্স দেখব যেমন she is working hard for her bright future সে খুবই কঠিন পরিশ্রম করছে কেন তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ফর মানে হচ্ছে জন্য the mother bear carried her baby and briefcase so the mother bear is carrying her baby তার বাচ্চা এবং briefcase love can neither be bought nor sold so ভালোবাসা কেনা অথবা বিক্রি করা কোনোটাই যায় না nor মানে না My mother checklisted all the items but forgot the milk. So my mother checklisted all the items, still she forgot the milk, but she forgot the milk. Now, my students can play piano or compose music in his free time. So my student can play piano অথবা compose music in his free time. It was raining outside, so we stayed home. It was raining outside যার জন্য so we stayed at home so thank you so much for staying with us these are the conjunction we use in our sentences to connect the sentence word or phrases hope you enjoyed the video and we will come back with more new topics thank you so much